Good morning, students. Welcome to the next session of our subject, that is Railway and Harbour Engineering. In our yesterday's session, we have started with our unit number 2, that is Signaling and Interlocking System. Actually, as per the syllabus, it was your 3rd unit, but as I told you, your 2nd unit, it deals with the construction and maintenance strategies for the railway engineering or the railway system that we have. So that part we will take it at the end, that is after this particular chapter. And that's why we have proceeded with your chapter number 3, that is signaling and interlocking. So in the signaling and interlocking, if we want to take the recap of our previous session, what we have discussed yesterday, let us take the recap. We have started our discussion with what is the meaning of the word signaling. So signaling is the device by which the movement of the train is controlled. As like in our highways, we are having signals which are placed at the different intersections. Correct? Different signals are placed at the different intersections. So for this particular signals, these are get designed and these are being placed at the intersections by the traffic engineers in consultation with that. Okay, just a minute at least. Okay. So in case of the railways, it is also important for us to have the signaling system. Why it is important for us? Because in terms of the safety, if the two trains are going to collide with each other, then it will create a major loss of the human beings. Correct? If the accident is very at the greater extent, then it will create, or it will means we have a great loss of the human beings or the great loss of the life or the goods as well. So safety is the most important parameter as far as our railway system is considered, and to achieve that, to have the safety in our train operations or in our railway system, we are putting up the signals. So the trains can be operated efficiently, utilization of the track will be good, and the tracks can be done at the maximum level. What these signals includes, it includes the signals, points, the blocks, and the other equipments. Next, we have discussed with what are the main objects of this signals or the signaling system. So first main object, let us take the recap what we have learned yesterday also. To maintain the safe distance between the trains which are running in the same direction on a single line. It is very important for us to understand this concept. What is the object of signaling? To maintain the safe distance. Between the trains which are running in the same direction. That means two trains are there. They are running on the same track on a single line track. Okay. Just to maintain the safe distance. What happens if we are not going to maintain the safe distance? They may go collide with each other. There is a rear end collision between the two trains. Rear end म्हणजे पाठीमागनं ती धडक होणार आहे. ठीक आहे. So that will be the first objective. Second one, to have the safe distance between the trains which are approaching or crossing each other. That means the two trains which are coming from the opposite direction. The two trains are approaching towards each other. That means they are coming from the opposite direction. Again, we have to maintain the safe distance for that. And for that, we are going to provide the signals. The next objective is to run the trains at the restricted speed during their repair works. At junctions to prevent the trains from colliding. It is very important because at the junction points, there are so many trains we are having. Correct? So at the junctions, to maintain the safe distance between them, signals are playing vital role. Next objective, at the diverging of the tracks, that means train is just diverging from one track to other track to give the indication about the direction to move. That means if the train has to take diversion from platform number 1 to platform number 2, maybe from track number 1 to track number 3, track number 10, track number 11, whatever it may be. So take that diversion, they are going to use the signal system just to give some indication about the direction of the movement. Whatever the train behind them,
to have the good idea about the direction of the movement, they are going to provide or they are going to use the signal system. Okay. Then next objective in the marshalling yards to provide the safety against the shunting operations. To provide the safety against the shunting operations. Then to provide the facilities for the maximum use of the track and the rolling stock. To provide the facilities for the maximum use of the track and the rolling stock. Then to increase the safety as well. To increase the safety, we are going to provide the signals. Now, these are the few points which we have discussed in our yesterday's session. Then we have discussed the classification of the signals based on the operational characters, based on the functional characters, based on the locational characters, and based on the other characters. So you can see based on the functional characters, we are having the stop signal, Warner signal, disk signal, and the color signals. Based on the location, we are having the outer signal, home signal, starter signal, and advanced signals. Based on the purpose, we are having the routing signal, repeater signal, and colon signals. Based on the operation, we have hand operated signals, fixed signals, and detonating. Okay, so let us discuss this classification in detail in our today's part. We have taken the recap of our previous session now. Now, first we'll discuss what are the controlling signals. Now, this diagram will give you more clear idea about these controlling signals. Controlling signals which are mandatory to observe for the train movement. Controlling signals are which signals? These are mandatory for a driver to observe. These are mandatory for a driver to observe for the train movement. When the driver is going to start the train and suppose he wants to reach to this next station. So before beginning, he will definitely look after the controlling signals. What these controlling signals will give you idea? Yes, whether that driver can proceed to take the train in the forward direction or not. So that information will be given by this controlling signals. Just a minute, please. I will just. Okay. So what are the controlling signals? Controlling signals are nothing but that it is mandatory for the driver to observe for the train movement. Means if you just see this diagram, I will use the pointer also for this. If you see this diagram, these signals you are going to see. I think everyone has saw such signals on the railway station. Okay, as you can see, this is electrified network. बघता हे इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क असणार आहे. ठीक आहे, इथे बघा हा सिग्नल प्लेस केलेला आहे, याला म्हटलं जातं कंट्रोलिंग सिग्नल. कशासाठी यूज करतात हे कंट्रोलिंग सिग्नल? दिस कंट्रोलिंग सिग्नल्स आर मॅन्डेटरी फॉर द ड्रायव्हर टू observe for the train movement. That means if the driver has to proceed in the forward direction, that is he has to start his train and take that train to the next station, he has to observe the controlling signal at first. Okay, which type of signal it is going to provide, whether it is green, yellow, or whether it's red. Okay. Then indicating signals, as you can see, such pictures are there. First point, second point, driver stop here, third. So correspond to the traffic signs of the highways. These are also mandatory to observe. Okay, these are, we called it as indicating signals. These are giving some information to the driver. These are providing some information to the driver when he is running the train on track. When he is running the train on the track. So it may be the stop signal, it may be the speed limitation, it may be the any other point. Okay, crossing is there, anything. So it is just giving some information to the driver. So such signals we called it as the indicating signals. Such signals we called it as the indicating signals. Then warning signals again. Warning signals, they are going to give you warning, or they are going to give you some information, whether you have to proceed, whether you have to stop, or whether you can start your train with slow. Okay.
Means you are just going to start the train and you can just proceed it, but with caution. With caution means by limiting the speed of the train. Okay, so for that we are using such warner signals, which will warn us, which will give us information about the whether we have to proceed, whether we have to stop, or whether we have to we can run on the track very easily. Next point is nothing but the detonating signal. As detonating signal, we called it as the operational signal मधला एक प्रकार आहे. ठीक आहे, हा एक ऑपरेशनल सिग्नल मधला एक प्रकार आहे डिटोनेटिंग सिग्नल. काय पर्पज आहे, कशासाठी वापरतात डिटोनेटिंग सिग्नल्स? So these are used when the hand and the fixed signals or not visible, that is if your hand signals, तो जो ड्राइव्ह, तो जो स्टेशनच्या त्या पर्टिक्युलर रेल्वे स्टेशन म्हणा किंवा त्या स्टेशन पॉइंट वरती जो माणूस उभा असतो, की जो सिग्नल दाखवतो, तुम्ही बघितलं असेल व्हाईट कलरचा त्यांचा युनिफॉर्म असतो आणि हातामध्ये त्यांच्या ग्रीन किंवा येलो किंवा रेड कलरचा फ्लॅग असतो. ठीक आहे, सो वेन द हँड और फिक्स सिग्नल्स आर नॉट विजिबल, मे बी ड्यू टू दी फॉगी और दी क्लाउडी कंडिशन्स, खूप मोठ्या प्रमाणात फॉगी कंडिशन आहे किंवा क्लाउडी कंडिशन आहे, ढगाळ वातावरण आहे किंवा खूप मोठा फॉग जो अर्ली मॉर्निंग तुम्ही बघू शकताय हिवाळ्यामध्ये, ठीक आहे, समोरच आपल्याला दिसत नाही काही. मग अशा केसमध्ये हँड सिग्नल उपयोगी राहील का? तर डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द ड्रायव्हर टू व्हिज्युअलाइज. इट इज डिफिकल्ट फॉर द ड्रायव्हर टू व्हिज्युअलाइज सच सिग्नल. So in that case, you can go with the detonating signals. Okay, these detonating signals are also used in emergencies like derailment or the accident. These detonating signals are also used in the emergencies like derailment or the accidents. Then these are in the form of the detonators. These are how these are signals. These are in the form of the detonators fixed on the top of the rails. Fixed on the top of the rails. When an engine passes over it, it explodes with a big sound. It explodes with a big sound and alerts the driver to stop the train. Just a minute. Okay, sorry for the disturbance. My voice is clearly audible, dear students? Hello? Yes, sir. Okay, good, very quick response. So where these detonators are placed, or these detonating signals, that point we are discussing. So these are in the form of the detonators. आता detonator सगळ्यांना माहिती आहे, माहिती आहे ना? डिटोनेटर एक प्रकारचा बॉम्ब असणार आहे, ठीक आहे, छोटासा. So these are fixed on the top of the rail. आपला जो रेल असतो ना, त्या रेलच्या टॉप वरती फिक्स करतात ते, ठीक आहे. When the engine passes over it, it explodes with a big sound. It explodes with a big sound and alerts the driver to stop the train. म्हणजे बघा, एखाद्या ठिकाणी जर कुठेतरी तुमची ट्रेन चाललेली आहे, ठीक आहे, मे बी दॅट ट्रेन इज रनिंग थ्रू दी फॉरेस्ट, ठीक आहे, आसपास कुठेही लवकर स्टेशन नाहीये 10-20 किलोमीटरच्या रेंजमध्ये, आणि कुठेतरी तुमच्या त्या जो तिथे जे वर्किंग करणारे जे लेबर्स आहेत त्यांच्या लक्षात आले की ह्या रेलला कुठेतरी क्रॅक गेलेला आहे किंवा कुठेतरी डिरेलमेंट पुढे झालेली आहे, कुठेतरी ऍक्सिडेंट झालाय या स्टेशनच्या अलीकडे, आणि म्हणून मग पाठीमागून येणाऱ्या ज्या ट्रेन आहेत त्या स्टॉप करायच्या आहेत. मग ह्या स्टॉप कसं करणार आहेत? राईट नाउ वी आर लिव्हिंग इन 21st century, बट वी हॅव द मोबाईल्स. आपल्याला कळतं की बाबा कोणता ड्रायव्हर आहे त्या पर्टिक्युलर ट्रेन वरती, कोण ड्रायव्हर आहे, त्याचा नंबर भेटून तो लगेच कॉल करू शकतो, ठीक आहे. बट इन केस इफ हिज मोबाईल इज नॉट रिचेबल, ठीक आहे, if his mobile is not reachable, actually detonators will be the technique where it is used in the only in emergencies. जिथे कुठेतरी अचानक क्रॅक झाला आणि कनेक्टिव्हिटी नसेल तुम्हाला जर तुमच्या त्या ड्रायव्हरशी कनेक्ट होण्यासाठी, ठीक आहे, तर अशा वेळी हे डिटोनेटर्स प्लेस केले जातात. कुठे प्लेस केले जातात? तर रेल्स वरती, एक्झॅक्टली ऑन दी टॉप ऑफ युअर रेल वी आर गोइंग टू प्लेस. आणि ज्यावेळेस ही रेल किंवा त्या रेलचं इंजिन त्या डिटोनेटर वरनं पास होणार आहे, it explodes with a big sound.
त्याचा काय होणार आहे, स्फोट होणार आहे विथ अ बिग साऊंड. ठीक आहे, स्फोट होणारे म्हणजे कुठल्याही प्रकारची जीवित किंवा वित्तहानी होत नाही, जस्ट इट क्रिएट्स अ बिग साऊंड, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, नाही तर तुम्ही म्हणताल सर ऍक्सिडेंट होईल किंवा मोठा ब्लास्ट होणार आहे मोठा तिथे. ठीक आहे, नो, इट इज नॉट लाईक दॅट. इट इज जस्ट क्रिएटिंग द बिग साऊंड, इट इज जस्ट एक्सप्लॉइडिंग द साऊंड. तो डिटोनेटर वरनं इंजिन पास झालं की ते लगेच एक्सप्लॉइड होतो आणि मोठा आवाज होतो. मोठा आवाज झाला म्हणजे त्या ड्रायव्हरला लक्षात येतं, येस देर इज अन emergency, I have to stop the train. I have to stop the train. I don't know what things are happened maybe on our next approaching station, but I have to stop the train. So if the detonators, these are placed in the emergencies like derailment, okay, or maybe the accident. जर तुमची गाडी पंढरपूरवरनं सांगोल्याला चाललेली आहे आणि सांगोल्यापाशी काहीतरी दुर्घटना घडलेली आहे, दुर्दैवाने डिरेलमेंट झाले, कुठतरी ऍक्सिडेंट झाले, मग पंढरपूरवरनं निघालेल्या ट्रेनला कसं कळेल? No connectivity through mobiles or anything else. So you can use detonators. ठीक आहे, पुढे रेल्वेच्या ट्रॅकवरती ते डिटोनेटर प्लेस केले जातात, इंजिन त्याच्यावरनं पास झालं की ते एक्सप्लोड होतं म्हणजे कुठल्याही प्रकारची जीवित वित्तहानी होत नाही मोठ्या प्रमाणात. जस्ट इट क्रिएट्स अ बिग साऊंड. What does it do? It just create a big sound and it will give information to the driver. Yes, I have to stop my train. Okay. So 3 to 4 detonators are placed at an interval of about 10 to 15 meter, at an interval of about 10 to 15 meter, at 400 to 500 meter ahead. बघा, कमीत कमी 500 मीटर लांब ठेवलं जातं. ठीक आहे, कमीत कमी 500 मीटर लांब म्हणजे स्टेशनच्या रेल्वे स्टेशन पासून 500 मीटर लांब म्हणा, किंवा एखादा पॉईंट असेल, जंक्शन पॉईंट असेल, क्रॉसिंग असेल, तिथनं 500 मीटर लांब, किंवा जिथे काही प्रॉब्लेम आलेला असेल, जसं सांगितलं मी, डिरेलमेंट झाली किंवा क्रॅक कुठतरी तुम्हाला दिसला, तर अशा ठिकाणापासून 500 मीटर लांब, आधीच 500 मीटर लांब आपण ठेवतो तो डिटोनेटर. समजते सर्वांना? हॅलो, कॅन समबडी रिस्पॉन्ड मी? Yes, sir. ओके, सो दीज आर दी डिटोनेटर्स. दुसरं आहे हँड सिग्नल्स, जे आपले ट्रेडिशनल टेक्निक आहे. हँड सिग्नल, कुठल्याही स्टेशनवरती तुम्ही बघितलं असेल, तो माणूस असतो, त्याच्या हातात झेंडा असतो, 3 प्रकारचे, ग्रीन, रेड अँड येलो. So hand signals, these are given by the guard, ज्याला guard असं म्हटलं जातं, using colored flags or by bare arms. So during night times, kerosene lamps are fitted with the movable green, yellow and red colored glasses that are used. So green color काय indicate करतोय? Proceed. Yellow color proceed with the caution, slowly तुम्ही जाऊ शकताय, and red color stop. Okay. Hand signal, will not keep focus more on that, you all are aware of it. Next is very important for us to understand, that is nothing but the semaphore signal. Okay, this is most widely used type of the signal in our Indian railways. Okay, semaphore signals. So what are the semaphore signals and what is their function, what is their applicability? Let us discuss in detail. So semaphore signal, it consists of a vertical post. Semaphore signal, it consists of a vertical post on which a movable arm is pivoted at the top. It consists of a vertical post on which a movable arm is pivoted at the top. Okay. An arm can be kept horizontal or it can be inclined at an angle of 45 degrees with respect to the horizontal. Outer end of the arm is 2.45 centimeter broader than that of the post. Movable arm is controlled by means of the levers and the cables from the cabin. Spectacles of red, green are fixed in the arm. These are fixed on the left hand side of the track with the spectacles towards the driver. Okay. Now how these simple signals are there? I think I have the diagram. Yes, here it is. Okay. Then horizontal arms indicates danger stop and the inclined arm indicates clear and you can proceed. In the daytime, the position of the arm indicates the signal. During the night time, the light of the lamp passing through the spectacle gives the signal. Okay, so these are the semaphore signals. Okay, as you can see the diagram, the semaphore signal means the semaphore signals, these are being fixed on one of the stand,
and this portion is pivoted, means हा flexible असतो, movable असतो. हा जो portion आहे ना हा movable असतो. ठीक आहे, हा जो सिग्नल इथे प्लेस केला, it can take inclination at an angle of 45 degree with respect to the horizontal. हे जे तुम्ही बघू शकता. काय इंडिकेट करतील? जर तो एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल असेल and if it's showing red color, then it is on, you can proceed. Okay, sorry, if the red color is there, that means you are not allowed to go through, or you are not allowed to pass. But if it shows green color, then definitely you can pass through that particular so this is what we call that particular track. See here it is mentioned, horizontal arm indicates danger or the stop. Horizontal arm indicates danger or the stop, and the inclined arm indicates clear or the proceed. ठीक आहे, इन्क्लाइन असेल तर प्रोसीड करू शकताय, हॉरिझॉन्टल असेल तर तुम्हाला थांबावं लागेल. ठीक आहे, याची अजून एक डायग्राम आय विल जस्ट चेक इट वेदर इट इज विथ मी. हे जे आहेत हे हँड सिग्नल आहेत, ते तुम्ही बघितलेत सर्वांनी. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हँड सिग्नल्स असतात. डायग्राम जर सगळ्यांना बघता येतील तर. ठीक आहे, हा फिक्स सिग्नल असणार, याला सिम्फोर सिग्नल असं म्हटलं जातं. हा जी मी तुम्हाला डायग्राम दाखवली ना, ठीक आहे, ही जी डायग्राम होती हीच डायग्राम डिटेल मध्ये आहे बघा. Fixed signals we call it as usually semaphore signal. Semaphore signal, it consists of the movable arm. Okay, it consists of the movable arm pivoted on a vertical post. Okay, pivoted on the vertical. हा आहे त्याचा movable arm. This is arm, correct? As you can see in the name is given. This is movable arm. It is pivoted on the vertical post. हा आहे तुमचा सिग्नलचा पोस्ट, म्हणजे त्याचा खांब. ठीक आहे, आणि इथे बघा एक हॉरिझॉन्टल पिन असते. जर एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल असेल तर काय इंडिकेट करते? यू हॅव टू स्टॉप, डेंजर. ओके, and if it is inclined at an angle and showing the green signal, that means you can pass through that particular track. ओके, इथे लॅम्प असणार आहे. त्यानंतर ह्याची हाईट बघा तुम्ही 7.5 मीटर्स आहे टोटल हाईट. ओके, त्यानंतर ही अशा पद्धतीने अरेंजमेंट असते बघा. इथे तुमचा हा इथे एक तुमची पिन असते. ठीक आहे, ज्याला हॉरिझॉन्टल पिन असं म्हटलं जातं. त्या पिनला हा लिव्हर आर्म, जसं तुम्ही क्रेन बघितलेला आहे ना, क्रेन मध्ये जो बूम ज्याला अटॅच केलेला असतो, एक एंड फिक्स असतो, दुसरा मुव्हेबल असतो, त्याच पद्धतीने हा पोस्ट आहे, व्हर्टिकल पोस्ट म्हणजे खांब आहे. त्या खांबला इथे एक पिन असते आणि ह्या पिन मध्ये हा आर्म फिक्स केला जातो. ठीक आहे, हा आर्म बघा कशा पद्धतीने फिक्स केलेला आहे. इथे काउंटरवेट दिलेला आहे आणि याला एक पुली अटॅच केलेली, हे तुम्ही बघू शकता, अशी पुली आहे बघा. ठीक आहे, ओके. So the total height of this particular semaphore signal is 7.5 meters. Dear students, please make sure you have taken the photograph of this particular diagram, because this question will be asked in your theoretical examination. You have to describe what is the semaphore or the fixed signal in detail with a neat diagram or with a neat sketch. Okay, so you have to draw this diagram in your notebook and have some information about it. Okay. हे बघा, सिम्फोर सिग्नल्स जे मी तुम्हाला दाखवलं होतं, कॉम्पोनंट पार्ट्स आहेत. मुव्हेबल आर्म, हा आहे त्याचा मुव्हेबल आर्म. त्यानंतर वेट अँड द लिव्हर, हे बघा कॅन्टिलिव्हर वेट आहे, हा त्याचा लिव्हर पुश. त्यानंतर स्पेक्टॅकल फ्रेम. ठीक आहे, ही तुमची स्पेक्टॅकल फ्रेम असणार आहे, 1 2 ग्रीन किंवा रेड जे काय असेल ते. ठीक आहे, त्यानंतर क्रँक रॉड अँड अ लोडर. ठीक आहे, हे जे मी तुम्हाला सांगितलं, हा व्हर्टिकल पोस्ट आहे, याला हा आर्म फिक्स केलेला असतो, इथे काउंटरवेट अटॅच केलेलं असतं. हे पुलीद्वारे आहे, म्हणजे इकडनं पुली ओढली की हा खांब काय होणार आहे रे, तो एकतर इन्क्लाइन अँगल मध्ये वरती जाणार आहे आणि परत तो पुली तुम्ही स्ट्रेच केली तो परत इनिशियल पोझिशनला येणार आहे. ठीक आहे, जर पुढे काही इमर्जन्सी असेल, कुठेतरी तुम्हाला स्टॉप करायचं असेल तर ते हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये असणार आहे. हॉरिझॉन्टल पोझिशन काय इंडिकेट करते रे सिग्नलची, सिम्फोर सिग्नलची हॉरिझॉन्टल पोझिशन काय इंडिकेट करताय? यू हॅव टू स्टॉप. आणि इन्क्लाइन पोझिशन काय इंडिकेट करताय? Incline position indicate करते you can proceed further with safety. Okay, so this is about the semaphore signal. Okay, आले लक्षात? खूप महत्त्वाचा कंपोनंट आहे आपल्या सिग्नल सिस्टीम मधला semaphore signals. त्यानंतर आहेत स्टॉप सिग्नल. आता हे स्टॉप सिग्नल म्हणजे काय? So the normal position of the signal is horizontal and it can be lowered at an angle of 45 to 60 degree with a horizontal by pulling the wire from the signal cabin. So in the horizontal position, it indicates the danger or the stop, जे तुम्हाला मी semaphore signal मध्ये दाखवलंय. ठीक आहे,
and it is set on the on position. And when the arm is inclined, it indicates you can proceed further with safety, and it is set in off position. Okay. Then, in case of the night, the light of the lamp passing through the spectacle gives the signal. Thus, the red signal indicates danger, and green signal indicates it is clear. Okay. बघा हे सिम्फोर सिग्नल छानपैकी ते दाखवलेले आहेत तुम्हाला स्टॉप सिग्नल वगैरे. डे टाइम मध्ये हॉरिझॉन्टल अँगल ऑन असेल तर यू हॅव टू स्टॉप. at an angle of 60 degree to 45 degree असेल तर position of signal is off, you can proceed. Night time मध्ये red light, you have to stop. Night time मध्ये green light, you can proceed further. See the position of signal. जिथे स्टॉप आहे तिथे ती पोझिशन ऑन दाखवते. तुम्ही म्हणताल नाही सर ऑन दाखवलंय चला पुढे, तसं नाहीये. If the position of signal is on, it indicates you have to stop. Okay. If it is exactly, the arm is exactly horizontal. If the arm is inclined at an angle of 45 to 60 degree, that means it indicates you can proceed further. The signal position of the signal is off at that particular time. Position of signal म्हणजे signal चालू आहे का बंद. ठीक आहे. Warner signals, I think we have discussed this also. What are the Warner signals? Night time, daytime. हे बघा असे सिम्फोर सिग्नल, Warner signals आणि सिम्फोर signals असतात आपल्याकडे. ठीक आहे. Warner below the outer signal and all that. Shunting signals. So these signals are used for the shunting operation in the station yards. आता shunting operation म्हणजे काय? काल कोणीतरी मला प्रश्न विचारला होता की what are the shunting operations, sir? I will tell you. See, our trains, they are only going to carry the passengers? No, they are going to carry goods also. They are going to carry some, maybe any type of good. It may be petrol, diesel, it may be any other industrial product, it may be the what we can say, जे आपलं शेतकऱ्यांचं धान्य असणार आहे त्याच्या पोते असतील, गव्हाचे पोते असतील, कुठल्याही धान्य असेल. ठीक आहे. So our trains, we are going to utilize these trains for carrying of the goods also along with the passengers. Maybe some cement bags are there, it is going to carry. Okay, maybe it has to take the water. The best example we have, a few years before, there is a there is a huge scarcity of the drinking water in our Latur district. Correct? Everyone has heard that story. We are facing a huge problem of the drinking water in our Latur district. So at that time, that drinking water, they have transported it through only railways. Okay, only through the railways. So during this transportation, what happens? जे काही तुम्ही goods carry करणार आहात through that train, you have to, जे काही तुम्ही मटेरियल त्या लोकोमोटिव्ह वॅगन मध्ये ठेवलेलं आहे, त्यानंतर तुम्ही त्याला लॉक करताय प्रॉपरली, त्याला कोडिंग करून किंवा त्याला येस कोडिंग त्याला म्हटलं जातं, त्याला तुम्ही छानपैकी म्हणजे पॅक करता. ठीक आहे. ते झालं तुमचं शंटिंग ऑपरेशन. एखादं डिझेल असेल तर डिझेलची टँक, नुसतं डिझेल भरलंय त्या टँक मध्ये आणि ते तसं ओपन ठेवलंय, चालेल का? नाही. यू हॅव टू लॉक इट, यू हॅव टू फिक्स इट. करेक्ट आहे. त्यामुळे ते मालाची जी ज्ञान केली जाते, त्यानंतर त्या पर्टिक्युलर वॅगनला फिक्स केलं जातं, लॉक केलं जातं. हे जे टोटल प्रोसिजर आहे, दिस इज द पार्ट ऑफ युअर शंटिंग ऑपरेशन. ओके. आणि हे शंटिंग करत असताना we are going to use some signals. These signals are used for the shunting operations in the station yard. म्हणजे लोडिंग आणि अनलोडिंग असेल, कार्गोज किंवा गुड्स तुमच्या, त्यानंतर त्याचं लॉकिंग असेल. So loading, unloading and locking of that particular cargoes or the goods in your wagons is the part of your shunting. Okay. Now I hope it is clear with everyone what is shunting. हे shunting करत असताना सुद्धा we have to use the signals, we called it as the shunting signals. दोन प्रकारचे असतात shunting signals. Basically these are of disc type. Basically these signals are of disc type. Disc type म्हणजे गोल आहेत बघा, तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकता. Shape is circular in shape. Okay. If these are exactly horizontal and showing red lines, that means you have to stop. If these are at an inclined angle and showing green lines, that means you can proceed further. Okay, so this is all about the shunting signals. Next is color light signals. It's like our traffic signals. Red, yellow and green. Red, yellow and green. So these signals are used, these signals use color lights to indicate the track condition.
to indicate the track condition to the driver both during day and night. What is the purpose of these color light signals? These color light signals are used to know about the track condition. Okay, to know about the track condition. So driver has to assess the track condition, whether this track condition is good or not. So for that, he can use these color light signals both during day and during the night. Okay. So there are two aspects, means there are 2 points that we need to consider in color light signals. What are the 2 points? 2 aspects, namely green, red. 3 aspects, namely green, yellow, and red. And 4 aspects, namely green, yellow, twice yellow, and red. बघा आपल्याकडे सिस्टम कशा पद्धतीने. In India, mostly we are using 3 aspect or 4 aspect color light signaling system. म्हणजेच 3 कलरचे सिग्नल्स आपण यूज 3 कलर्स यूज करतो आपल्या सिग्नल मध्ये, जे सगळ्यांना माहिती आहे. First color is red, second color is yellow, and third color is green. Green indicates you can proceed, yellow indicates you can proceed but with caution, and red indicates you have to stop. Okay, so in India mostly we are having 3 aspect system of the color light signals, in which we are going to use 3 colors: green, red, and yellow. Okay, so what are the interpretation of these colors? Red colors, it indicates you have to stop, or it's a stop dead, or it's a danger which is ahead of in front of us, so you have to stop there. But yellow color indicates you can pass the signal cautiously. Very important word. You can stop the signal, you can pass the signal cautiously and be prepared to stop at the next signal. म्हणजे पहिलं सिग्नल तुम्ही पास करू शकताय, ठीक आहे, cautiously, but you have to stop your train at the next signal. Okay, by looking at the condition of the signal. Okay, then green color, you can pass the signal at full speed, next signal is also off. Okay, baga, are you find it the job of the driver is very simple? आतापर्यंत आपण जे डिस्कशन केलेलं आहे ना, यावरून काय वाटतं, what is the what type of the job that a railway driver is doing? If you just compare it, it is more dangerous than our roadways also. Okay, all the drivers who are handling the different modes of transportation like waterways, roadways, railways, or the airways will give some equal importance, but still, if you just see the points that the driver has to observe when he is going to drive the vehicle, okay, he has to look at all the signals which he came across. It may be colored signal, it may be warning signal, semaphore signals, any type of signal which he came across, he has to look at, and then he has to take the decision whether he has to reduce the speed of the train, whether he has to stop the train, whether he can proceed with the fast speed or whatever the speed that it has. Okay, so job of the driver is not so simple, my dear students. We feel that no sir, driver basun tar kaam hai. No, it is not that much. On roadway, it is very easy for us to see the object, correct? We can take the diversion from one lane to other lane very easily, but in case of the railways, points and crossing, if the driver is not able to assess, or if he don't have any knowledge about the points or the crossings, how he can take the diversion from one track to other track? If you don't know any information about the check rails, warning, anything, tongue rails, spike, stock rails, and all that, how we can take the diversion? So, though it looks very simple, the job of the driver for a train, but it is not that simple, my dear students. A small, minute mistake can take the life of so many lives. Okay, a small mistake. So you have to be very keen, very accurate, very precise, very concise when you are driving the train. You should know all these things. Okay. So color light signals we are discussing now. Yes, the next is positions of the signals at the station yard. Now this is the best diagram that you have to look at. Okay, what this diagram indicates? This diagram indicates the position of the signals
इन द स्टेशन यार्ड. ज्यावेळेस स्टेशन यार्ड वरती गाडी येते तुमची, ठीक आहे, एखाद्या स्टेशनला, तर त्यावेळेस कुठले कुठले सिग्नल्स असतात. ओके, सो दिस इन्फॉर्मेशन यू विल गेट. जस्ट अ मिनिट. So you can see we have the Warner signals, outer signals. Then in the platform yard, we have the home signals, starter signal, advanced starter signal. Okay, starter or the advanced starter signal. Down movement or the up movement. Okay, डाऊन मुवमेंट और दी अप मुवमेंट. आता हे काय रे डाऊन मुवमेंट आणि अप मुवमेंट म्हणजे काय? डाऊन मुवमेंट म्हणजे तुमची गाडी कुठून कुठपर्यंत जाणार आहे, कुठल्या बाजूने जाणार आहे, फ्रॉम लेफ्ट टू राईट और राईट टू लेफ्ट. बाय लुकिंग ॲट द डायग्राम कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द डाऊन मुवमेंट और द अप मुवमेंट? See, very simple question I have asked you. By looking at the diagram, can you visualize down movement? What does it indicate? Up movement, what does it indicate? Chat box. Down means left to right. Down means left to right, and up means right to left. Correct. Okay, correct. Very good question. बघा, डाऊन मुवमेंट म्हणजे काय? ट्रेन या पॉइंट पासून सपोज ए स्टेशन वरती अशी या बाजूने येते बी स्टेशन, आणि अप मुवमेंट स्टेशन तुमची या बाजूने ट्रेन येणार आहे आणि ती इथं थांबणार आहे. कुठली ट्रेन कुठल्या बाजूने येऊ द्या, either it come from the down movement or it may be from the up movement, the first signal that that train is going to face, we called it as the Warner signal. सगळ्यात पहिल्यांदा काय होणार आहे रे, त्यांना काय फेस करावे लागणार आहे? वॉर्नर सिग्नल त्यांना ते बघावं लागते. ते बघा नंबर दिलाय, नंबर 1. फर्स्ट दे आर गोइंग टू फेस द वॉर्नर सिग्नल. का वॉर्नर सिग्नल रे? बिकॉज दे विल कम टू नो वेदर दॅट नेक्स्ट मीन्स पुढचं स्टेशन जे आहे ते क्लिअर आहे का, वेदर वी हॅव टू स्टॉप अर्ली, आपल्याला स्टेशनच्या अलीकडे थांबावं लागेल, वेदर वी कॅन गो विथ कॉशन or whether we can go with the speed that we have. Okay, we can take our train to this next station. So Warner signal he has to look for. Second one, we have the outer signals. After Warner signal, we have the outer signal just to have the information about the track condition or the station conditions, which is there in front of us, which we are approaching. Then when you enter into the station yard, okay, very close to the railway station, any station, you have the home signals. You have the home signals. Okay, these home signals, these are utilized, or this will give you where you have to stop exactly your train. After train reaches to the station, आता बघा पहिल्यांदा त्यांना वॉर्नर सिग्नल बघितलंय, हा तुम्ही जाऊ शकता का, थांबावं लागतंय. कधी कधी बघा आपली ट्रेन जी आहे ना स्टेशनच्या खूप अलीकडे थांबते, थोडंसं अलीकडे थांबते, तुम्ही म्हणता का थांबली, किती वेळ झालं, स्टेशन तर समोर आहे, जवळ दिसतंय. Warner signal. If it is in red condition, that means you can't proceed. Okay. Then you have the outer signals, which will give you information about the station conditions. There, both signals are in green. That means you can proceed. You can take your train to the railway station. तिथे तुम्हाला आल्यानंतर होम सिग्नल्स असतात, म्हणजे तुम्हाला प्लॅटफॉर्म नंबर 1 ला गाडी थांबवायची, 2 ला थांबवायची, 4 ला थांबवायची. त्यानंतर बघा तुम्ही किती अॅक्युरेसी आहे बघा आपल्या रेल्वे सिस्टमची. मी तुम्हाला मागेही सांगितलं होतं, जो तुमचा बोगी नंबर असतो ना, ठीक आहे, तुमच्या ट्रेन तुम्ही तिकीट काढलेलं, रिझर्वेशन केलेलं असतं, सपोज S9 म्हणजे स्लीपर मधला लाईन, किंवा AC टायर 2 टायर 3 मधला कुठलाही तुमचा हे एक्झॅक्टली ते S9 च्या डब्यापाशीच तुमची ट्रेन थांबते. म्हणजे S9 चा डबा आणि प्लॅटफॉर्म वरती जिथे S9 चं सिग्नल दिलेलं असतं एक्झॅक्टली तिथेच तो डबा येतो. इतकी अॅक्युरेसी आहे आपल्या रेल्वे, ठीक आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वॉज दिस अॅक्युरेसी दे आर गोइंग टू अचीव. म्हणजे जिथं प्लॅटफॉर्म वरती तुम्हाला दिसतं ना, तुम्ही सर्वांनी बघितलं असेल रेल्वे स्टेशनला, S9 डबा, S1, S2, B1, B2, A1, A2, ठीक आहे, असे त्याचे नंबर्स दिलेले असतात बघा त्या बोगीचे. आणि सपोज तुम्ही S9 चं रिझर्वेशन आहे, तुमच्याकडे S9 मधलं एखादं तुम्हाला सीट नंबर 50 अलोकेट झालेला असेल, तर तुम्ही S9 च्या तो जो जिथे तिथं इंडिकेटिंग सिग्नल साईन आहे तिथे तुम्ही येऊन थांबता, आणि तुमची ट्रेन सुद्धा S9 चा जी बोगी असणार आहे एक्झॅक्टली व्हेरी क्लोज टू दी S9 तिथेच येऊन थांबते.
इतकी अॅक्युरेसी आहे आपल्या रेल्वे. मग आता तुमची ट्रेन तर आलेली आहे, स्टेशन मध्ये थांबलेली आहे, त्यानंतर ती ट्रेन पुढच्या स्टेशनला जाणार आहे. ती ट्रेन पुढच्या स्टेशनला जाणार आहे. मग पुढच्या स्टेशनला जात असताना दोन सिग्नल्स ते क्रॉस करणार आहे. पहिला आहे स्टार्टर सिग्नल आणि दुसरं आहे ऍडव्हान्स स्टार्टर सिग्नल. स्टार्टर सिग्नल तुम्हाला पुढे जायचं आहे किंवा नाही याची इन्फॉर्मेशन देणार आहे. ऍडव्हान्स स्टार्टर सिग्नल कन्फर्मेशन राहणार आहे. जर दोन्ही सिग्नल्स ग्रीन असतील, दॅट मीन्स यू कॅन टेक युअर ट्रेन टू दी नेक्स्ट स्टेशन, यू कॅन प्रोसीड सेफली. ठीक है, clear है position of the signals in the station here. I am trying to simplify it so that you can easily understand. त्याचं डिस्टन्स पण दिले बघा 640 मीटर्स. ठीक आहे, 640 मीटर्स प्रत्येक ह्याच्यामधलं दिलेले बघा. बिटवीन स्टार्टर सिग्नल अँड ऍडव्हान्स स्टार्टर सिग्नल 185 मीटर डिस्टन्स असणार आहे. ठीक आहे, बिटवीन युअर ऍडव्हान्स स्टार्टर सिग्नल टू वॉर्नर सिग्नल 400 मीटरचं डिस्टन्स आहे असणार. हे बघा, हे डिस्टन्स पण दिलेले. Between starter to advanced starter, the distance is 185 meters. Between advanced starter म्हणजे ह्या पॉइंटला असणार आहे, advanced starter to Warner signal इथे या दोन्ही मध्ये डिस्टन्स किती आहे? 400 meters. ठीक आहे, so don't forget this simple diagram just to have the clear idea about what are the positions or where the signals are placed which are very close to our railway station or in our station yard. आपल्या स्टेशन यार्ड मध्ये किती सिग्नल्स असतात आणि त्याचे पोझिशन काय, किती डिस्टन्स वरती ठेवले जातात. वॉर्नर सिग्नल आणि ऍडव्हान्स स्टार्टर सिग्नल मधलं डिस्टन्स 400 मीटर ठेवतो आपण आणि स्टार्टर आणि ऍडव्हान्स स्टार्टर सिग्नल मधले डिस्टन्स 185 मीटर ठेवतो. ठीक आहे, क्लिअर सर्वांना? यामध्ये काही डाऊट कुणाला? Any student is having any doubt regarding the today's point that we have discussed? Please do respond yes or no. I want any questions or any doubts if you have. Mayuri, Tanya, Swapnil समजलंय? स्वप्नील काकडे. हाँ यस सर. ओके, प्राजक्ता, भाग्यश्री, शीतल, प्रियंका, सोनाली, गणेश जाधवर will respond. गणेश समजला आजचा पाठ? Yes sir. ओके, अमोल पवार. So that I can understand your yes अमोल बोला. समजलाय सर. Okay, thank you for the quick response. Hello, we'll take the next part, departure signal. So the signals which control the dispatch of the trains from the station, we called it as the departure signal. त्यामध्ये पहिला जो आहे मी तुम्हाला म्हटलं होतं starter signal. What is starter signal? The train leaves the station. The train leaves the station when the starter signal is in off condition. Off म्हणजे काय इंडिकेट करते रे इथे? मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं. Off म्हणजे you can proceed and on जर असेल सिग्नल जर चालू असेल, that means you have to stop. You have to see that lever arm, whether it is exactly horizontal or whether it is inclined at an angle of 45 to 60 degrees. So the position of that signal is very important for you. If the position is off, that means you can proceed. If the position is on, that means you have to stop. So what is the starter signal? The train leaves the station only when the starter signal is in the off position. That means it is you can proceed then. Then advanced starter. So advanced starter is an indication for the train having left the station and is no more responsibility of the station master. म्हणजे ज्यावेळेस advanced starter signal क्रॉस केलं तुमच्या ट्रेन, ठीक आहे, that means काय इंडिकेट करते? The station master now it is having no responsibility for that particular train. Now it is the responsibility of the station master who is on our next railway station. Okay, maybe if the distance is more, then definitely you have intermediate stations also, intermediate signals also which are being placed. Okay, so what is the advanced starters signals indicating? This advanced starters is an indication for the train having left the station. म्हणजे ते गाडीने काय केलेलं आहे, स्टेशन सोडलेलं आहे, त्या रेल्वे स्टेशन मधनं ती बाहेर आलेली, पुढे निघालेली आहे ती, and is no more responsibility of the station master. Then reception signal. Reception. Okay,
So the signals which controls the reception of the trains into the station. कसं करणार आहे तुम्हाला आपल्या स्टेशन मध्ये एखादी ट्रेन येणार आहे. So we have the reception signals for that. Okay, so reception signals, the signals which controls the reception of the trains into the station yard. Then outer signal, जे मी तुम्हाला बोललो होतो, what are the outer signals? डायग्राम मध्ये दाखवलेले बघा, पोझिशन ऑफ द सिग्नल्स. हे बघा ही डायग्राम, याच्यामध्ये आउटर सिग्नल आहे, वॉर्नर सिग्नल आहे, होम सिग्नल आहे, स्टार्टर आणि ऍडव्हान्स स्टार्टर या दोन्हीचा मिनिंग बघितलाय. ठीक आहे, आता होम, आउटर आणि वॉर्नर तो तुम्हाला माहितीच आहे. ठीक आहे, सो व्हॉट इज आउटर सिग्नल, लेट अस डिस्कस. The first stop signal. What is outer signal? The first stop signal which indicates the entry of the train from block to the station yard. The first stop signal. म्हणजे स्टेशनच्या जवळ आल्यानंतर एक्झॅक्टली स्टेशन मध्ये एंटर केले का आपण नाही. ठीक आहे, स्टेशनच्या जवळ आलं. The first stop signal which indicates the entry of the train from block to the station. From block to the station. आणि होम सिग्नलचा काय अर्थ आहे बघूया आता. The home signal indicates which line is to be used. Okay, which line is to be used. Located not more than 180 meters from the start of the point or the switch. ठीक आहे, मीन्स कुठल्या प्लॅटफॉर्म वरती जायचे, कुठल्या लाईन वरती जायचंय, 1 असेल, 2 असेल. ठीक आहे, क्लिअर. होम सिग्नल, आउटर सिग्नल, रिसेप्शन सिग्नल, ऍडव्हान्स सिग्नल, स्टार्टर. ही डायग्राम सर्वांनी ड्रॉ करायची आहे तुमच्या नोटबुक मध्ये. ठीक आहे, याचा फोटो वाटल्यास काढून घ्या. थोडीशी अजून झूम इन करतो म्हणजे तुम्हाला दिसेल ती क्लिअर. ठीक आहे, येस. नाउ यू कॅन टेक द फोटो ऑफ दिस डायग्राम and you have to draw this diagram in your notebook. Okay, so we have 2 PPTs for this particular point. So the point which is covered, we are not taking so much time on this. See, Warner signal, जे तुम्हाला मी दाखवले होते, if both are inclined, that means you can proceed. Okay, if both are horizontal, you have to stop. If one is inclined, one is horizontal, yes, you can go, but with the caution. Okay, so there are so many types. Shunting, जे तुम्हाला सर्क्युलर किंवा डिस्क टाइप सिग्नल दाखवले होते, शंटिंग यार्ड्स मध्ये आपण यूज करतो. ठीक आहे, शंटिंग यार्ड्स मध्ये हे बघा, शंटिंग सिग्नल्स डिस्क टाइप मध्ये प्रिव्हियस डायग्राम मध्ये सुद्धा दाखवले होते. ठीक आहे, कलर लाईट सिग्नल कंप्लीट केलेले. आउटर सिग्नल, yes, this is the Warner signal first seen by the driver. The train moving at a high speed requires certain distance for the stopping. Hence, the driver is informed about the position in the position in advance that the platform is clear or not. Okay, so this signal किती महत्वाचा आहे बघा, outer signal, कारण this is the first warning signal which is seen by the driver. ज्यावेळेस एखादा ड्रायव्हर स्टेशनच्या जवळ येतोय, ज्यावेळेस एखादा ड्रायव्हर त्याची ट्रेन स्टेशनच्या जवळ आणतोय, this is the first signal he is going to see. What this signal indicates, whether the upcoming station or whether the upcoming track is clear or not, whether he can stop his station, whether he can take his train to the next station or not, or whether he has to stop early. Okay, so this signal gives the position of the position of stop signal ahead. It is also provided at some distance away from the station, so it is also called as the outer or the Warner signal. ठीक आहे, हे बघा, हे पिक्चर मध्ये छान दिसतं बघा, हा आहे तुमचा वॉर्नर सिग्नल. ठीक आहे, इथे दिलेला आहे. आउटर सिग्नल किंवा वॉर्नर सिग्नल म्हटलं जातं. इन द हॉरिझॉन्टल पोझिशन or the stop position, it indicates that the driver must bring the train to the halt within 90 meters before the outer signal, and then he can proceed to the home signal with caution. ठीक आहे, म्हणजे जर हा जर हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये असेल तर त्या ड्रायव्हरला आउटर सिग्नलच्या 90 मीटर आधी त्याची ट्रेन तिथे आणायची आहे. ठीक आहे, means he has to control the speed of the train, he has to reduce the speed of the train, and he has to stop the train which is very close to the railway station. ठीक आहे, हे बघा इथे आउटर सिग्नल छान डायग्राम दिलेली बघा. And if it is in inclined position, that means the track and the platform is clear and he can proceed normally without any danger. बघा, हे तुमची ट्रेन आहे, ही डायग्राम सर्वांना दिसते. आय होप ही तुमची ट्रेन आहे बघा. इथे जर तुमचा आउटर सिग्नल असणार आहे, if it is in inclined position, that means you can proceed
with that next track is clear or the platform is clear, you can take your train to the station. But if it is exactly in horizontal position, that means if it is exactly in horizontal position, that means you have to stop or you have to reduce the speed of the train. You have to stop your train 90 meter apart from the outer signal. 90 मीटर अलीकडेच आउटर सिग्नलच्या 90 मीटर अलीकडेच तुम्हाला ट्रेन थांबवायची आहे. त्यानंतर यू हॅव टू गो विथ व्हेरी कॉशन. ओके, बाय लुकिंग ऍट द सिग्नल्स. ठीक आहे, हे आहे तुमचा होम सिग्नल. हा आहे तुमचा होम सिग्नल. काय इंडिकेट करताय? आफ्टर द आउटर सिग्नल, हे बघा हा आउटर सिग्नल होता, आता हा होम सिग्नल आहे. आफ्टर द आउटर सिग्नल towards the station, it is the stop signal and exactly placed at the station limit. So it is called as home or the stop signal. ठीक आहे, स्टेशनच्या अगदी जवळ आहे. Its main function is to protect the stations. Its main function is to protect the stations. The permission to enter the platform is given by the operations of this signal only. म्हणजे होम सिग्नल मध्येच तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळते whether you have the permission to enter into the platform. Okay, होम सिग्नल ज्याला आपण म्हटलं होतं व्हेरी क्लोज टू दिस रेल्वे स्टेशन. ठीक आहे, the maximum unprotected distance between the signal and the point is intended to protect at a specified 180 meter distance due to its location. So it is called as home signal. जे तुम्हाला मी डायग्राम दाखवली होती, डायग्राम परत एकदा दाखवतो. ही डायग्राम बघा, हे होम सिग्नल. आधी वर्ण सिग्नल पास झालाय, नंतर आउटर सिग्नल. महत्वाचं आहे, स्टेशनच्या जवळ आहे पण व्हेरी क्लोज टू द स्टेशन. तुम्हाला आधी बघावं लागतं हे आउटर सिग्नलची पोझिशन काय, हॉरिझॉन्टली काय इन्क्लाइन आहे, वर्नर पोझिशनची काय, वर्नर सिग्नलची पोझिशन काय. मग तुम्ही दोन्ही जर इन्क्लाइन असतील, पोझिशन ऑफ असेल, तर तुम्ही प्रोसीड करू शकता. प्रोसीड करत असताना होम सिग्नलची पण पोझिशन बघणं गरजेचं आहे, कारण तो प्लॅटफॉर्म क्लिअर आहे आणि मग कुठल्या लाईन वरती तुम्हाला तुमची ट्रेन थांबवायची आहे. ठीक आहे, ट्रॅक नंबर 1, ट्रॅक नंबर 2, यू कॅन डिसाइड अकॉर्डिंगली. ओके, व्हेरी क्लोज टू दी रेल्वे स्टेशन, होम सिग्नल. ओके, देन स्टार्टर सिग्नल जे मी तुम्हाला सांगितलं, इट गिव्स अस इंडिकेशन वेदर वी कॅन ट्रेक आवर ट्रेन टू दी नेक्स्ट लेवल. Okay, then advanced starter signal, that means that station master now it has no responsibility for that particular train once it is crossed advanced starter signal. Okay, so this is all about the signaling system that we have. Okay, the remaining subtypes of our signaling system, we will discuss it in our tomorrow's session. As we have the time restriction, it's almost 11 in the clock, so I will stop here at this particular moment, my dear students. आजचा पाठ समजलाय सर्वांना? क्विकली, व्हेरी क्विकली. प्रतीक्षा, मनोज, विवेक, प्रज्योत, डू द रिस्पॉन्स. Yes, sir. Okay, yes, I'm going to share the PPT, so don't worry about it. I will share all the video lectures, PPTs, handwritten notes, everything. Just give me some time, maybe 2 days. Okay, I will update it everything. Okay, so with that note, I will conclude our session at this particular moment. So thank you everyone for attending this session. Good day, take care, bye.